So pale umekaa hapa, you feel like it was a wrong move kama Sailors, as part of Sailors, it was wrong for you kuachana na Mwalimu Rachel? Yeah, it was a bad idea because kwa gigs ako sawa, kwa interviews ako sawa. Mwalimu Rachel alikuwa the best manager. Yani shughuli zote za tulikuwa tunapiga alikuwa ana connect poa. Sasa hii tunasikia tena Masilva is a deadbeat father. After your breakup, my endorsements, contracts tulikuwa tunafanya as family zikakuwa terminated juu so siwezi fanya peke yangu na pia hawezi fanya peke yake. Lakini mimi si deadbeat father. I've been supportive. Would you want to get back together? Why not? I will be the happiest man nikiona tumerudiana na yeye. What's up everybody, my name is Lily Asha and welcome to yet another cold Nairobi day, and this is Tuko Extra. Guys, let me tell you, it's cold, it's so cold, lakini lazima we create the content that you require. And today I have a part of a group that you knew back then, not so back, like maybe 2 years ago. Then sijui nini ilifanyika. I'm here for answers like you. So without going further into the explanation, Masilva. Wolande ati diangara. Sini wale wa diangara. Ati. Yeah man. Diangara ni nini? Sisi ni wale wase wazito, wazimbi ting. Umekuaje? Mimi nimekuwa fiti, kutulia, kungangana na hii maisha. Last we left kama ulikuwa under Sailors gang. Man. What happened? Sailors kama venye mliona pale hivyo kwa mtandao. Our management ile ya Mwalimu Rachel tukakuwa na disagreement, tena tukaingia Black Market Records, bado haikutupeleka fiti. So we decided kila mtu anaweza part ways, afanye shughuli kivyake kwanza before we decide if tunaweza come back together. Bado mko hapo kwa kudecide? Tuko tu hapo hivyo. Juu si uongea, si ni mabeshte by the way, si uongea. Tunanga ati tuko na beef ama nini. Ni venye sasa kila mtu anafanya kitu yake individual. Okay. Last time tukiangalia, I think maybe a month ago kasiko wrong. Mwalimu Rachel alikuja na akasema, niliwaambia mkadhani mimi ndio mbaya. Na wewe umeanza ukisema ulikuwa na management ya Mwalimu Rachel, mkakuwa na disagreement nini. So who's right and who's wrong? Nini ilifanyika? Hebu niambie wewe kutoka ukiwa uko ndani. Ukiwa ndani mmekaa hivi chini as part of the Sailors gang. Ni nini Mwalimu Rachel aliwafanyia na ni nini Black Market iliwafanyia? So I think unajua wase wenye walikuwa wameona tushapata success yetu, walikuwa wanakuja wanatuchocha. So as wanatuambia your management ya Mwalimu Rachel, they are taking advantage. Anakula more percentage na sisi tunakula less percentage. You are a group of five members. So venye tunapata na wase different, unasikia huo ako na story yake, huyu mwingine ako na story. So unaona hiyo pressure inawachocha. Na sio kapesa unajua kanaingia bado fiti. Kalikuwa nyinyi mlikuwa mnatengeneza pesa time ya COVID. Kanaingia kwa 2019, 2020, hadi hiyo time ya COVID 2021 ilikuwa fiti. So tukakuja kuchochwa vile tulichochwa sisi I think tuka side na the wrong side. So tuka decide kwanza to part ways na yeye, then tuka decide kuingia Black Market Records. So hapo Black Markets tukapiga nao contract ya 10 months. Tukaona bado pia haifavor kama venye Mwalimu Rachel ilikuwa na favor. So tukasema tuta renew contract. So we terminated the contract. So pale umekaa hapa, you feel like it was a wrong move kama Sailors, as part of Sailors, it was wrong for you kuachana na Mwalimu Rachel? Yeah, it was a bad idea because Mwalimu Rachel for me alikuwa msee ule ako fiti, ako tops kwa gigs ako sawa, kwa interviews ako sawa, corporate events ako sawa. So siwezi complain, tulikuwa tu fiti kabisa. But that's not what Peter says. So I think every person has a different story, but for me Mwalimu Rachel alikuwa the best manager. Juu kwa hizo gigs zote, yani shughuli zote za tulikuwa tunapiga alikuwa ana connect poa. That's nice. I mean, it's good kusikia that side of the story because alituambia na sisi tunasema hapana, we didn't know. And then nyinyi wase mlikuwa such a big deal. Mlika tunasema tu unajua si uka chini tunajiuliza bana. Gengeton nimeisha tu hivyo because nyinyi na ethic mlikuwa mmeshikilia Gengeton hivi. Na all of you mmeachana. Sasa juzi tunaona Reckless ametoka sa completely ethic. So tunashanga guys. Muna tu stress, tulikuwa tuna dance hizo muziki all the time. I know. Mrudi please, mrudi. Wewe unarudi kimuziki?
I mean, narudi ni venye tu nimekuwa nimetulia. Lakini I have a new project coming soon. This month. So akuwa ready, new YouTube channel by the way. Yeah. Juzi tena hata si kitambo. Tukaambiwa juu sasa tuko na shangaa after mwanza muziki kile mmeingililia nyinyi wote ni watoto. Kila mtu anasikia is a baby, is a father, is a baby daddy now. They're expecting. Na mna pose huko social media, wako mnatufanya sisi wazee tunajiuliza nini hatufanyi sisi. Sasa hii tunasikia tena Masilva is a deadbeat father. Bana. Hebu tupatie story, your side of the story. Juu ile side tuko nayo ni side I don't know if she's your ex-girlfriend, your girlfriend, but what you know, she's the mother of your child. My baby mama. Your baby mama. Yeah. Mimi sipenda kuita watu baby mamas na baby daddies. For now tunaiweka tu hivyo. Yeye ni baby mama, mimi ni baby daddy. So lakini but we don't have any issues venye mulisikia her side of the story. So kila mtu ako na side yake. So mimi sina ubana wao. By the way mali tu wako mimi nawapenda sana. Ilifika point ndo tuanze issues. Tulianza kukosana. Unajua ukiona life yako inaenda so soft without some issues, jua there is something not going well. So lazima kukue korofishana, mnaelewana, mnakorofishana, mnaelewana. So ilifika point tukasema juu tumekosa ku agree on one thing, kwanza to part ways, then after sometimes maybe you can come back together. Lakini mmetoa wapi ya kupata hizo mfikiria alafu mrudi hata nasikia inaitwa co-parenting. Hivyo ndo unafanya sasa hivi. Co-parenting, but for the few months I decided kwanza ni kae peke yangu, nijifikirie kwanza nione kama it's the right thing ama si the right thing, because I think tumekaa naye for 5 years together, tukapata mtoi, so issues zimekuja baadaye, lakini too fine. So are you a deadbeat father? Yeye anasema mimi ni deadbeat father, lakini nijuu nilikuwa cancel hadi mabeste, nilikuwa nataka peace of mind. Nilikuwa kaa peke yangu, yani nifikirie kwanza kama life yangu venye from the start hadi mali nimefika. Juu it happened hadi nika lose kila kitu yangu. After your breakup, my endorsements, contracts tulikuwa tunafanya as family. So zikakuwa terminated juu so siwezi fanya peke yangu na pia hawezi fanya peke yake. Lakini mimi si deadbeat father. I've been supportive. Hata I think ukisikia story yake pia anasema I've been there for the family. But ni venye for the few months nilikuwa nimesema nijikalishe. I've been tuseme hadi sasa nilikuwa naenda therapy classes. It had happened ati imefika extend ati ni kama I'm no longer the Masilva I was. So I was going to therapy for like 3 months. So I think hizo vitu nishasahau, depression nilikuwa naelekea lakini niko fine. So kufika, you don't feel like ulifika point ya depression? Sikufika. My friends approached me, wakaniambia this life na life lazima move on. So ikabidi tu nimejiaccept venye iko. Juu nilikuwa naona each and every day nikiamka nilikuwa najua I have my family there. So after tume break up naamka niko like where are they? So ilikuwa inanidisturb sana, mihadarati. So lakini sasa I think I'm at my best. Nisha recover. Kumbe unaweza kubeka tu uko chini na tujui this is what is going on in your life. Lakini ilikuwa tu chini ya maji. Ndio maana sikuwa nataka company. I've been dormant kwa Instagram yangu. Yani kwa social media sijakuwa active. So nilikuwa nataka kukaa tu hivyo. Na mabeshte wako vile unajua uliwaweka aside, mtu mmezoea alikuwa umesema umeshwa mihadarati. So that means of course ukiwa na mabeshte ni pombe, sigara, what. Okay, sijui kani sigara, lakini nasema pombe, sigara. But of course ni vitu za anasa that mnafanya. So vile uliwa pull back ukasema I'm not going to be with you people for some time. Hiyo ilikuwaje for you? Nilifika point nikaona tukipatana na mabeshte inabidi we use some like alcohol. Unakuja unasahau hiyo story, lakini kesho asubuhi kiamka bado ina run kwa mind yako. So unaona lazima ati hadi asubuhi kiamka ukue on drugs ndio unasahau ile kitu. Lakini nikafika point nikaona najiwaste. I have a future, I'm still young. So okay, that's interesting. And now as is mkwaje na kuna part umesema you lost everything other than your friendships and the endorsements, and of course the fact that you lost
the mother of your child. Sasa unasema unaamka asubuhi na upati wako hapo. What else did you lose? Because najua ulikuwa una live a good life. Kuna point maisha yako ilikuwa mzuri, Instagram una pose umekalia kagari nini. Yeah. So after tumeanza kupart ways, so venye nimesema hizo ma contracts, so we were doing good as a family. See, we were, I think umeona we were the best young couple. Pale hivyo mtandaoni tumewasumbua. Mbaya. Tunasema Instagram ulikuwa unafungua unasema we haki hao watu. Unaanza kupressure boyfriend yako, nini kama bwana uone. So hizo my endorsements tulikuwa tunafanyanga fiti juu like tulikuwa ma ambassadors wa some products. So hizo contracts zikakuja, unajua saa haikuwa ati ni plant thing, like we were separating. So ilikuwa abrupt. So contract tuka cancel. The few shillings we had tuka achania na tuka gawana half. Yeah. Coming to be alone, mimi najua separation is not easy, especially kama kwa wawili mnajua kama wananunua unga wananunua mchele. Yeah. Kama wanafanya hivi, there is that kusaidiana. Yeah. But now uko peke yako and being alone, you need to take care of yourself. Then lazima pia take care of your family. Your familia bado, yeah. So it needs a lot of money. Saizi umesema hauna contracts, hauna endorsements. Yeah. Kazi pia mziki umekuwa ujasi ati umeifanya for a long time. So at least sema hiyo inakupea pesa. Because also I'm sure hata saa hizo masongs mlikuwa mnafanya, you guys bado, don't eat from them. Yeah. So pia alikuwa na majobs zake zenye kama mshaona kwa social media, alikuwa na skins pale hivyo tao. So tulikuwa tuna share costs. Mimi nafanya entertainment na yako kwa beauty. So after na biashara tu zingine bado za kama nini sasa nitakwambia sasa kama nini, influencing, marketing. So na it was working out the moment tulikuwa pamoja, because people were happy tuko pamoja. So venye tulianza separation, so people walikuwa like you can't do this alone, na pia hawezi fanya alone. So ilibidi hizo kazi zote tumeziweka kwanza kando. Will you have kuuza mavitu zako? So kushift from the place we were staying, and akajikalishe, mimi nijikalishe, kuseparate hizo household whatever. So unaona imenifanya nikaanzia from scratch tena, lakini nimengangana juu siwezi sema sasa eti siko fiti. Mahali tu nimefika nimengangana. What do your parents think about this? Kama mother yako ufikiria nini akiona vile ulianza, vile umeendelea pale ulifika? Because I'm sure ukiwa hiyo part ya depression na you're doing deep a lot of into drugs and alcohol. She can tell. Unajua mama wetu kwanza wanajuanga hata akiwa amelala kuna kitu inamwambia kijana mtoto wako yuko sawa. So amekuwa tuseme sasa nitasema nini, amekuwa stressed juu si communicating anything at all. Si nimekwambia wanted some peace of mind. So amekuwa akiniambia ati hii ni life, lakini because me already nilikuwa into that family, so it was disturbing me. So sikuwa nataka kusikiza any advice from any person, sikuwa nataka kusikia anything. So lakini mahali madhi yako ajue tu niko fiti. Ako fiti mama, ako sawa kabisa, tuko naye hapa. Ako sawa and I'm happy. So do you feel like unaanza kurudi back into yourself in terms of mental, which is I think the most important hata kuliko financial? Yeah. Sasa hivi venye nimekaa hivyo, venye nimepatana hizo sewa therapy hizo for the past 3 months. Sasa hivi niko fiti. I'm coming back kwanza na ubaya. Wakuwe ready. Hata kama siko financially stable. Wenye wananiwatch hapo hivyo nje nimekuwa nikipatana na wasio wananiuliza Masilva, I hope you're fine, you are doing well. Mimi niko fiti. Wakuwe ready. Before the end of this year mambo itakuwa iko fine. Do you think being a father is one of the things that zimekufanya uko in that space of kusema acha nijifikirie kwanza before nifanye maujinga mingi? Sasa wewe nakwambia na venye economy inatupeleka mbio. So inabidi umeona, so wacha usare kwanza madre juu ule mtu yeye anataka kudishi, anataka luku, anataka in the next 1 year and a half anaingia shule. So unaona you need to kujinyima ndo provide for them. The house they are staying, you need to do for them shopping. Yeah. But you don't feel bad that
get to become a parent mapema, do you feel bad? Siwezi sema ninaweza complain. I said hiyo ni blessing. There are many people hata eldest wamejaribu kupata watoi lakini wana. So venye tu walikuja tukasema hii ni blessing, tuko ready. Na hadi mahali tumefikisha hadi sasa tumekuwa supportive kwa mtoi. Amekuwa furaha yangu kwanza. My copyright Daylan. Hayo ni copyright wako. Daylani. So now as we sit here, unataka kuambia nini the mother of your child, because where she is, she's not okay, of course. Ndio aeke social media seme, ndio si tukuje tujue Masilva is a deadbeat father. Hey, you know, she's not okay and it's not right mtu akuja kusema wewe ni deadbeat. Ni kumaanisha kitu imemsumbua sana mpaka akatoka nje. Kuambia best yako ni different than kutoka kuambia everybody. Because you people were a very famous couple. Yeah, what do you want to tell her? So Winnie Wayua mahali tu huko, whatever happened, hiyo ni our past. Tumetoana mbali manze. Mimi siwachukii, nawapenda na Daylano wangu. So mahali mko tu mjue I will be supportive. Anytime, any day, I will be there for them. Wherever they are. Would you want to get back together? Why not? I will be the happiest man nikiona tumerudiana na yeye. But do you get to see your child? Anakukubalisha umuone? Yeah. Oh. Namuonanga. I think that's important. Yeah. Isikuwa ati anakuambia juu ufanye hivyo utaona mtoi. Juu mtoi hana makosa. Hana makosa. Na ile makosa ulifanya ndio yeye akuache. Unataka kutuambia ni nini? Hakuna makosa. Sinakwambia we have stayed for 5 years. So I've been loyal for the 5 years. So it's just some disagreements kwa nyumba. Unajua nimesema hakuna time unaweza kuwa perfect. That's true. Yeah. So hizo disagreements za nyumbani mmekosana kidogo kuhusu a small issue. Then unajua ukitoa kaishu leo unakumbuka kaishu ka last week kama last month ama last year. So unaona let's kwanza kila mtu ajikalishe, instead ikuje ikuwe ni conflict kwa hiyo nyumba. Acha kwanza tujikalishe, kila mtu kwanza akaya aone maisha. Mimi nimeona nilikuwa nafikiria is the best thing kukua tumepata hizo, lakini kuna vitu zingine tukiwa pamoja zilikuwa zina make more effort kuliko when you are alone. Yeah. Na Sailors, would you want to get back mkiwa hivi? Juu sasa mseka Peter ashaenda. Yeah, I think akona life yake huko. Unajua yeye at least tunajua because he puts it out a lot. Yeah. Social media you weka a lot of information out there. So mshaika chini mkasema ama wase tunaonaje next year? So wherever they are, Miracle Baby, Shalkido, Kokos Juma, Lex Young, nimewagotia sana. So there's a time tulikuwa tumepatana tuka-agree, tukasema if we sit down together and compose gengeton vile tulikuwa tunafanya kitambo, we can make it. Yeah. Na tunaenda mbali. So mahali tu wako, big up to them. Na wako ready. Inaweza kuwa surprise anytime. Maybe kumalizia mwaka ama starting the year next year. So wako ready. Anything can happen. I hope so. Yeah. Me, I'm a big fan. I think hakuna mtu hajui. Weka ni best yangu kwa umekuwa ukiwatch my work since where I used to work before mpaka nikifika hapa. Mimi na Gengeton tunakuanga hivi. Mimi napenda Gengeton. So mkirudi mtakuwa make mimi hata mimi lilesha very happy. Hapo sawa. So tukimalizia tuambie, umesema you have a project coming by this month in August. August lazima utoe kitu. Anytime from mkiona hii video. So anytime from now nitakuwa na ngoma mpya, new YouTube channel. Don't forget to like, share, subscribe. What's na the name? Pia leave a comment. Itakuwa ni Masilva254_. So on my social media handles zote ni Masilva254_. So and I have a new TikTok channel. Wewe ilikuwa imefanywa ile kitu. Ilikuwa imefanywa ile kitu. So TikTok pia ni Masilva254_. Pia hapo like, share na leave a comment. On my Instagram page, like, share, leave a comment. Yeah man. Masilva254_. That's what it should be. So my conclusion, as I've told you, watu wamenimiss. Ngoma wacha niwaguzishie tu chorus. Twende kazi. Ati inasema aje? Lakini ikiwa nawaambia niko poa, bado ninaendelea.
mashabiki wakiuliza uambie niko poa, mahits nitawaletea, na wazazi wakiuliza uambie niko poa, kiuma najitegemea, lakini deep down wajue siko fiti, chini ninateketea. We, unateketea? Nilikuwa nateketea lakini bado I'm rising. Hey, please. Come back. Raise. Raise. I'm rising now. You're rising, please. Tuachane na tuteketei tena. Yeah, depression will not be of you. Anymore. And no more. You tumewacha and we'll work to be a better you. My fans wako worried. Nimekuwa nikipatana na wasee by the way wako like Emma Silva kwani, lakini niko fit. As you've heard, he needs to feed his child. Yeah, anahitaji pia yeye kuishi poa, anahitaji shopping ya pia Winnie, and anataka pia draw Winnie back to him, and for Winnie to be able to see that ni sisi tumsaidie ku get back into the industry. Yeah, namba ni ile yenye iko kwa Instagram. Ni hiyo tu. Ni hiyo. Ukitaka kunitafuta nitampata hapo. Thank you very much kutupatia interview, kutuongelesha ku open up. Si rahisi kukuja ku relieve the past. But we pray that as you said Winnie, hiyo itamfikia, tafadhali imfikie. Ifikie pia watu wa Sailors na ifikie mama Silva, ujue mtu wako ako sawa. Yeah, he's fine. Uko fit. Yeah, so thank you guys so much for being that throughout this whole episode. My name is Lily Aisha, and until next time tutasema kwa heri. Abu tuimbie tena hiyo part. Lakini ukiwa na uambie niko poa, bado ninaendelea, na wazazi wakiuliza uambie niko poa, kiuma najitegemea, mashabiki wakiuliza uambie niko poa, mahits nitawaletea, lakini deep down wajue siko fit.